Model for Greek architecture and the rest of the world came from Africa, the oldest still standing university in the world. University of Ibit-Isut. Africa, the origin of the university. By Kwaku Person Lin, Ph.D. As world history is being rewritten, old concepts considered canon in academia are fading as new, and or neglected or omitted information begins to come out. For example, ancient Greece has been credited with achievements created in Africa before Greece existed. The university is a global entity, but only a handful know of its genesis. Very few are aware that ancient Kemet, called Egypt by the Greeks, was the intellectual, spiritual, scientific, and industrial center for the world. Ancient Greece's greatest scholars honed their skills and acquired their knowledge in Kemet, Egypt. A small sample of the ancient Greek students who were educated at Kemet were Thales, called the father of philosophy; Hippocrates, called the father of medicine; Pythagoras, called the father of mathematics, including other prominent Greeks, Socrates, Plato, Aristotle, Democritus. And hundreds of other scholars from Greece attended the famous African Kemetic, Egyptian, temple universities at Ibit-Isut, called Karnak by the Arabs, and Wayzet, called Thebes by the Greeks, Luxor by the Arabs. Dr. Asa Bafur Hilliard, the renowned educational psychologist and historian, tells us that the ancient Kemetic, Egyptian, system of higher education was old and grey before the Greek heroic age existed, before the city-states existed, before Greece as a nation existed, in fact before the famous Greek scholars existed. The easy way to show this is to look at Greece and Kemet, Egypt. In 2000 BCE there was no textbook in Greece at the time, but the AMS, Rind, mathematical papyrus material did exist, with problems in geometry and trigonometry. Wisdom literature was much older than that, like the teachings of Tehotep. Architecture and astronomy are manifested in the even more ancient pyramids, tombs and temples. In fact, entire college curricula in grammar, known as hieroglyphics to the Greeks, math, science, arts, literature of many kinds, and philosophy too. The Greek record itself is full of references to the priority of Kemetic scholarship, and to it as a source for the Greek scholars' study. As Solon was told by the Kemetian scholars, the Greeks were children in the mysteries, even in the knowledge of the history of Greece itself. Indeed, the first written literature from Greece, the Iliad and the Odyssey, did not appear until around 800 BC. The length of education is 40 years and the curriculum is quite extensive. The Temple University had an enormous library and its faculty, called Masters of Mysteries. They were divided into 5 main departments: astronomy and astrology, geography, geology, number philosophy and theology, law and communications. A student would not specialize in one discipline, as he is today, but would be trained in all disciplines. No known Greek completed the entire term. Pythagoras lasted 22 years, Plato 13 years. Democritus 5 years. The concept of education is holistic in nature. The education process was not seen primarily as a process of acquiring knowledge. It was seen as a process of transformation of the student who progressed through successive stages of rebirth to become more divine. Disciplined study under the guidance of a teacher was the only way to become a new person. The spiritual nature of the instruction was not only common, the language in which it was taught reflected the same. The Medu Neter, defined as divine or sacred language or speech, known as hieroglyphics by the Greeks, also had a spiritual character. The symbol of a million was a kneeling man, arms extended forward, palms up, praising the Creator. Another point of great debate and contention is who the ancient Kemites, Egyptians, were. Some of the most defining evidence was presented by 2 of Africa's greatest scientists, Dr. Cheikh Anta Diop of Senegal, and his colleague, Dr. Théophile Obenga of Congo, at the UNESCO Egyptologists Conference in Cairo in January 1974 titled The Peoples of Ancient Egypt. The report was published in large volumes by UNESCO on the history of Africa. His striking multidisciplinary approach proved that the ancient Kemites, Egyptians,
were the black inhabitants of Kemet. He defined the land of the blacks, though several Egyptologists, then and now, attempt to refute his work. The science of education. The university and the library are only part of the gifts that the Nile Valley in Africa has given to the world. Probably the best gift of all, besides the birth of humanity, was organized societies, what we now call civilization. Dr. Kwaku Person. Lin is on the Loyola Marymount University faculty in African American Studies and an instructor for African World Civilizations history classes taught in the Limert Park community. Modelo para Greek Architecture y el resto del mundo vino de África, la universidad más antigua todavía en pie del mundo. Universidad de Petit-Sud. África, el origen de la universidad. Por Kwaku Person Lin, Ph.D. A medida que la historia mundial se está reescribiendo, viejos conceptos considerados canon en el mundo académico se están desvaneciendo a medida que la información nueva, o descuidada o omitida comienza a salir. Por ejemplo, la antigua Grecia ha sido acreditada con logros creados en África antes de que existiera Grecia. La universidad es una entidad mundial, pero solo un puñado sabe de su génesis. Muy pocos son conscientes de que el antiguo Kemet, llamado Egipto por los griegos, era el centro intelectual, espiritual, científico e industrial para el mundo. Ancient Grecia's greatest scholars perfeccionaron sus habilidades y adquirieron sus conocimientos en Kemet, Egipto. Una pequeña muestra de los estudiantes de la antigua Grecia que fueron educados en Kemet fueron Tales, llamado padre de la filosofía, Hipócrates, llamado padre de la medicina, Pitágoras, llamados padre de las matemáticas, incluyendo otros griegos destacados. Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito, y cientos de otros académicos de Grecia asistieron al famoso Kemetí de África, egipcio, templo universidades en Petit-Sud, llamado Karnak por los árabes, y Waset, llamado Tebas por los griegos. Luxor por los árabes. El Dr. Asabafourillard, el reconocido psicólogo e historiador educativo, nos dice que el antiguo sistema de educación superior kemética, egipcio, era viejo y gris antes de que existiera la edad heroica griega, antes de que las ciudades-estados existieran, antes de que Grecia como una nación existía, de hecho antes de que existieran los famosos eruditos griegos. La manera fácil de mostrar esto es mirar a Grecia y Kemet, Egipto, en el 2000 AC. No había libro de texto en Grecia en ese momento, pero el material del papiro matemático de Ames, Rin, existía, con problemas de geometría y trigonometría. Sabiduría literatura era mucho más antigua que eso, como las enseñanzas de Taotep. La arquitectura y la astronomía se manifiestan en las aún más antiguas pirámides, tumbas y templos. De hecho, currículos universitarios completos en gramática, conocidos como hieroglíficos por los griegos, matemáticas, ciencias, artes, literatura de muchos tipos, y filosofía también. El registro griego en sí mismo está lleno de referencias a la prioridad de la beca kemética, y a ella como fuente para el estudio del erudito griego. Como a Solón le dijeron los eruditos de Kemet, los griegos eran niños en los misterios, incluso en el conocimiento de la historia de la propia Grecia. Por cierto, la primera literatura escrita de Grecia, la Ilíada y la Odisea, no apareció hasta alrededor del 800 a.C. La duración de la educación es de 40 años y el plan de estudios es bastante extenso. El templo universidad contaba con una enorme biblioteca y su facultad, llamada Maestros de Misterios, se dividieron en 5 departamentos principales: astronomía y astrología, geografía, geología, filosofía y teología, ley y comunicaciones. Un estudiante no se especializaría en una disciplina, como lo es hoy, pero sería entrenado en todas las disciplinas. Ningún griego conocido completó todo el término. Pitágoras duró 22 años, Platón 13 años, Demócrito 5 años. El concepto de educación es de naturaleza holística. El proceso de educación no se consideraba principalmente como un proceso de adquisición de conocimientos. Fue visto como un proceso de transformación del alumno que progresó a través de etapas sucesivas de renacimiento para volverse más divino. El estudio disciplinado bajo la dirección de un maestro era el único camino para convertirse en una nueva persona. La naturaleza espiritual de la instrucción no solo era algo común, el lenguaje en el que se enseñaba refleja lo mismo. El Meduneter, definido como lenguaje o habla divino o sagrado, conocido como jeroglíficos por los griegos, también tenía un carácter espiritual.
El símbolo de 1.000.000 era un hombre arrodillado, los brazos extendidos hacia adelante, las palmas arriba, alabando al Creador. Otro punto de gran debate y contienda es quiénes eran los antiguos camitas, egipcios. Algunas de las pruebas más definitorias fueron presentadas por dos de los más grandes científicos África. El Dr. Cheikh Anta Diop de Senegal, y su colega, el Dr. Teopile Obenga del Congo, en la conferencia de egiptólogos de la UNESCO en el Cairo en enero de 1974 titulada El Pueblos del Antiguo Egipto. El informe fue publicado en grandes volúmenes por la UNESCO sobre la historia de África. Su sorprendente enfoque multidisciplinario demostró que los antiguos camitas, egipcios, eran los habitantes negros de Kemet, definió la tierra de los negros, aunque varios egiptólogos, entonces y ahora, intentan refutar su trabajo. La ciencia de la educación, la universidad y la biblioteca son solo una parte de los regalos que el Valle del Nilo en África ha dado al mundo. Probablemente el mejor regalo de todos, además del nacimiento de la humanidad, fueron las sociedades organizadas, lo que hoy llamamos civilización. El Dr. Kwaku Person Lin está en la facultad de la Universidad Loyola Marymount en estudios afroamericanos e instructor para las clases de historia de African World Civilizaciones impartidas en la comunidad de Leimert Park.